La Academia Galáctica de Supervivencia había visto a muchas especies intentar la infame prueba del desierto de Cactus. Los fortiquianos con sus triples corazones. Los arianos con su piel fotosintética. Incluso los poderosos guerreros grecs con sus huesos de titanio. Todos habían fracasado. Todos habían muerto o habían sido rescatados medio muertos de las despiadadas arenas del planeta Eridus Prime. Así que cuando el capitán Vex Morlack, un oficial quantari de sis brazos con cicatrices que marcaban su exoesqueleto purpura, anunció que un humano era el siguiente en la lista. Toda la cámara de visión estalló en lo que solo podría describirse como una risa alienígena, que, para que conste, sonó como alguien intentando arrancar un motor de aerodeslizadora variado mientras hacía gargaras con agua de pantano. Un humano, jadeó la comandante Thrick, con los cuatro ojos desorbitados. Esas criaturas de un suave color rosa que superan agua por los ojos cuando están tristes. Los que mueren si no consumen líquido cada pocas rotations. Vex asintió con gravedad, sus mandíbulas chasqueando con lo que podría haber sido diversion. Al parecer, este se ofreció como voluntario. Se llamaba Jake Martinez, de 26 años estándar, antiguo topógrafo planetario de la colonia terrestre 7. La cámara de observación quedó en silencio, salvo por el ocasional chirrido nervioso de los flutteranos de la última fila. Todos conocen las estadísticas. La prueba del desierto de KTH9 fue una prueba de supervivencia de una semana en uno de los entornos más hostiles de la galaxia. Temperaturas que podían derretir el cobre durante el día y luego caer a niveles que congelarían el nitrógeno por la noche. Tormentas de arena que podían arrancar la carne de los huesos en minutos. Gusanos de cristal depredadores que cazaban por vibración. Y para hacer las cosas realmente encantadoras, toda la región estaba saturada de interferencias electromagnéticas que inutilizaban la mayor parte de la tecnología. ¿Le han informado sobre la tasa de mortalidad? Preguntó la DR. Yelon, la directora médica de la academia. Sus tentáculos se entrelazaban nerviosamente. 97.4% tasa de mortalidad durante el último siglo, recito vex mecánicamente. Dijo, y cito textualmente, suenan como las vacaciones que me gustan. Varias especies emitieron sonidos que, traducidos aproximadamente, significaban. Oh, los grandes ancestros nos preservan a todos. A través de los paneles de visión reforzados, pudieron ver al humano en la cámara de preparación. Jake Martinez no destacaba para la mayoría de los estándares galácticos. De estatura promedio para su especie, cabello castaño que, lucía siempre despeinado y vestía el equipo de supervivencia estándar, que lo cuidaba cómicamente grande. Examinaba una multiherramienta con el mismo interés que la mayoría de los seres reservan para mirarse en el espejo. Míralo, murmuró el subcomandante Nexus. Un ser cristalino voz sonaba como un cristal roto. Ni siquiera está preparando adecuadamente. Nada de meditación, nada de combate ritual con compañeros de entrenamiento, nada de purgas ceremoniales del sistema digestivo. Jake, en efecto, había pasado su tiempo de preparación haciendo lo que parecía no ser nada productivo. Había comido una comida que consiste principalmente en algo llamado cecina y bebidas energéticas, y luego eco lo que los humanos inexplicablemente llamaban una siesta reparadora allí mismo, en el suelo de la sala de preparación, usando su mochila como almohada. El personal de la academia observaba con fascinación y horror como Jake era transportado a la zona de lanzamiento. El piloto de transporte, un caraniano brusco llamado Blex,
Había visto a cientos de candidatos a lo largo de los años. Había aprendido a no encarenarse. Escucha, Humano. Dijo Blex por el comunicador mientras se acercaban a las coordenadas del lanzamiento. He levado a todos, desde guerreros titanas hasta empáticos psíquicos. La mayoría, al menos, parecen nerviosos. Seguro que entiendes en que te estás midiendo. La voz de Jake volvió relajada, casi alegre. Oh, seguro que será divertido. ¿Qué tan malo podría ser? Los cuatro corazones de Blex dieron un vuelco. En su experiencia, los seres que dicen cosas como ¿qué tan malo podría ser? Solían acabar siendo muy caros de recuperar. El transporte flotaba sobre la zona de lanzamiento, una extensión plana de arena roja rodeada de formaciones rocosas irregulares que parecían el jardín de esculturas más hostil de la galaxia. A lo lejos el brillo de las olas de calor hacía vibrar el horizonte como mercurio líquido. Lanzamiento en 10 segundos, anunció Blex. Tu baliza de emergencia solo funcionará si estás muriendo. ¿Entiendes? La interferencia allí fuera bloqueará todo lo demás. Entendido, respondió Jake, cargándose la mochila al hombro. Nos vimos en una semana. Y con esa despedida casual, saltó. Blex observó por el retrovisor como el humano desplegaba su paracaídas con precisión de manual, aterrizaba con un giro preciso y inmediatamente comenzaba a caminar hacia lo que parecía una muerte segura. El piloto negó con la cabeza, con las cuatro orejas quedadas contrastadas. Otra para el muro conmemorativo. De vuelta en la academia, el personal de monitorio había activado todos los sensores de largo alcance a su alcance. A través de la interferencia crepitante, apenas podían distinguir la señal térmica de Jake mientras se movía por el suelo del desierto. Las lecturas térmicas muestran una temperatura superficial de 47 degrees Celsius y en aumento, informa la especialista en tecnología quim. Sus ojos multifacéticos reflejaban los flujos de datos de una docena de pantallas. Experimentará un estrés térmico severo dentro de una hora. Pero Jake parecía extrañamente tranquilo ante esta perspectiva. A través de sus imágenes térmicas borrosas, podían volo manteniendo un ritmo constante. Deteniéndose ocasionalmente para examinar rocas o plantas. En un momento dado, pareció hablar consigo mismo. ¿Ya está sufriendo una crisis nerviosa? Preguntó la comandante Thrick. Negativo, respondió la DR, revisando su equipo de monitoreo psicológico. Las lecturas biológicas humanas indican que está riendo. Esto no tenía precedence. La mayoría de las especies pasaban sus primeras horas en el desierto de Keth 9, alternando entre el pánico y los intentos desesperados de encontrar refugio. A Jake Martinez, al parecer, le parecía divertida su situación. La verdadera prueba llegó cuando azotó la primera tormenta de arena. Las tormentas de arena de Keith 9 no eran como los suaves remolinos de polvo de los mundos más civilizados. Eran huracanes de partículas cristalinas que dejaban cicatrices en los planetas, capaces de erosionar el metal y que, según se sabía, alteraban la topología de regiones enteras. La tormenta que se aproximaba se mostró en sus sensores meteorológicos como un muro de la muerte de más de 3 kilómetros de altura, moviéndose a velocidades que avergonzarían a la mayoría de los casos atmosféricos. Tiene que verlo venir, susurró el subcomandante Nexus. Ni siquiera los humanos son tan ciegos. A través de la estática, pudieron ver que Jake se había detenido. Estaba de pie. En pleno desierto, con las manos en las caderas,
Observando el muro de tormenta que se acercaba con lo que parecía interés profesional en lugar del terror apropiado. Moreira, anunció el capitán vex rotundamente. Sin refugio, sin barreras protectoras, nada. Esa tormenta lo dejara en los huesos en minutos. Pero Jake Martinez aparentemente tenía otros planes. Observaron en silencio adenido como el humano corría hacia un grupo de enormes cactus del desierto a medio kilómetro de distancia. No eran las adorables plantas decorativas que algunas especies tenían como mascotas. Eran titanes aridas, algunas de las formas de vida vegetal más grandes de la galaxia, con troncos lo suficientemente gruesos como para albergar pequeñas naves de transporte y cubiertos de espinas capaces de perforar la armadura de un militar. ¿Qué está haciendo? Jadio el Dr. Jake había legado al cactus más grande del grupo, sacó su multiherramienta y comenzó a cortarlo. Mientras un muro de muerte literal se acercaba tras él, ha perdido la cabeza, declaró el comandante Thrick. El calor lo ha vuelto loco. A través de la interferencia, apenas podían distinguir las acciones de Jake, pero parecía estar abriendo algún tipo de abertura en la enorme planta. Un fluido verde brillante salía a borbotones, lo cual habría sido tóxico para la mayoría de las especies galácticas, pero al humano no parecía importar mancharse las manos en la ropa. La tormenta azotó justo cuando Jake desapareció dentro de su refugio improvisado. Durante las siguientes 6 horas, la estación de monitoreo solo recibió estática y el hilo de la señal electromagnética de la tormenta. Cuando la interferencia finalmente desapareció, esperaban encontrar solo huesos dispersos y equipo destrozado. En cambio, sus sensors capturaron una única señal constante de vida humana proveniente del interior del cactus. Está vivo, anunció Quim con voz línea. Incredulidad. Imposible, murmuró el capitán Vex. Haga un diagnóstico de los sensors. Los sensors funcionan con normalidad, señor. El humano definitivamente está vivo. Y sus lecturas biológicas sugieren que está durmiendo. Esto provocó otra ronda del equivalente alienígena al silencio adenido. Durmiendo, repitió lentamente el comandante Thrick, durante una tormenta de arena de clase 9 dentro de una planta. Durante el día siguiente, observaron con creciente asombro como el plan de Jake se aclaraba. El humano, de alguna manera, habían excavado un refugio de supervivencia dentro del enorme cactus, con lo que parecía ser un sistema de recolección de agua que aprovechaba la humedad natural de la planta. Cuando emergió a la mañana siguiente, se veía fresco, hidratado y seguía hablando consigo mismo con aparente buen humor. Segundo día, bitácora personal. Lo oyeron decir a través de la interferencia de la calma crepitante. El Hotel Cactus tiene 4 estrellas. El servicio de habitaciones es pésimo, pero el control de temperatura es sorprendentemente bueno. Sin embargo, la vista matutina podría mejorarse. La diarrea. Se frotó las sienes con tentáculos. Se lo está tomando como vacaciones. El segundo día trajo nuevos desafíos que deberían haber acabado con cualquier superviviente. Surgieron los gusanos de cristal. Estas pesadillas depredadoras eran exactamente lo que parecían. Criaturas de 3 metros de largo que parecían haber proporcionado información maliciosa a una hebra de diamantes vivientes. Cazaban detectando vibrations a través de la arena y podían morder la mayoría de los metals conocidos con facilidad.
La estación de monitoreo observó con tensión como los sensores sísmicos detectaban al menos 6 de las criaturas convergiendo hacia la posición de Jake. El protocolo estándar para los encuentros con gusanos de cristal era permanecer absolutamente inmóvil y esperar. Perdieron el interés. La mayoría de las especies podían aguantar esto durante una hora antes de que les quebraran los nervios. Al parecer, Jake Martinez decidió salir a correr por la mañana. ¿Qué está haciendo? Chilló el subcomandante Nexus, con su forma cristalina resonando con armónicos de esters. A través de sus sensores de largo alcance, pudieron ver que Jake había salido de su refugio de Cactus y había comenzado lo que solo podía describirse como una rutina de ejercicios. Flexiones, saltos de tijera y lo que parecía una especie de danza interpretativa, todo lo cual enviaba vibrations a través de la arena que deberían haber sido como tocar la campana de la cena para todos los depredadores a kilómetros a la redonda. Los gusanos de cristal surgieron de la arena como misiles vivientes. Su musgo con bordes de diamante abría lo suficiente como para tragarse una pequeña lanzadera. Y Jake Martinez los esquivó como si estuviera evitando charcos and una acera. Imposible, susurró el Capitán Vex. Pero ali estaba, sucediendo justo delante de sus sensors. El Humano, de alguna manera, predicia con exactitud donde emergería cada gusano, bailando entre sus ataques con una precisión despreocupada que sugería que así lo estaba pasando bien. Cuando los frustrados depredadores finalmente se rindieron y volvieron a esconderse en la arena, Jake se despidió con la mano. Lombrices amigables del vecindario lo oyeron comentar alegremente. Un poco más grandes que los de casa, sin embargo. Para el tercer día, el personal de monitoreo de la academia había desistido de aplicar la lógica convencional de supervivencia a las acciones de Jake Martinez. Cuando la temperatura bajó a -30 degrees Celsius esa noche, Jake había recolectado con calma materia seca de cactus, había producido fuego con solo fricción y paciencia, y había pasado la tarde usando lo que parecía ser una especie de tubérculo del desierto que había desenterrado durante el día. ¿Dónde encontró comida allí fuera? Preguntó el comandante Thrick. Desconocido, respondió Quim, con sus ojos compuestos reflejando confusión. Nuestros estudios botánicos no indicaron ninguna planta comestible en ese sector. Tal vez no sea comestible, sugirió el doctor con nerviosismo. Tal vez esté envenenando lentamente. Pero las lecturas biológicas de Jake se mantuvieron obstinadamente saludables, y sus alegres comentarios seguían resonando a través de la interferencia. Día 3, revisión de la cena. Su voz se escuchó por los canales de comunicación. La sorpresa de la papa del desierto recibe 2 pulgares arriba. Necesita sal, pero no puede tener todo. Mañana. Pienso probar esos arendanos que se cerca. Las formaciones rocosas. Son nutritivas o espectacularmente tóxicas. De cualquier manera, será interesante. El equipo de monitoreo comenzaba a darse cuenta de que estaban presenciando algo sin precedentes en la historia de la supervivencia galáctica. No solo supervivencia, sino lo que parecía ser turismo. Al cuarto día, Jake se encontró con las arañas feas. Las arañas feas eran nativas de Eridus Prime y representaban una de las especies depredadoras más temidas de la galaxia. Podían desplazarse parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, lo que las hacía casi imposibles de rastrear o combatir.
Su veneno podía paralizar criaturas 10 veces más grandes que Jake. Ysus reads eran lo suficientemente fuertes como para atrapar vehículos militares. El personal de la academia observó con horror como las lecturas de los censores indicaban que, al menos una docena de criaturas se dirigían hacia la posición de Jake. Incluso los guerreros de Gigante, con toda su legendaria resistencia, nunca habían sobrevivido a un encuentro con una araña de phase. Jake estaba sentado junto a su fogata matutina, aparentemente preparando el desayuno, cuando la primera araña se materializó justo detrás de él. Lo que sucedió después se debatería en círculos de xenobiología durante décadas. Sin siquiera darse la vuelta, Jake se acercó casualmente con un palo largo de su fuego, pinchó a la araña directamente en lo que parecía ser un punto sensible, y la hizo retroceder con lo que solo podría describirse como un grito de indignación. No antes del desayuno, chicos, dijo Jake con calma, sin siquiera levantar la vista de lo que estuviera cocinando. No soy completamente humano hasta que haya probado mi sustituto de café. Las arañas feas, aparentemente desconcertadas por esta respuesta, paran la siguiente hora materializándose en varios puntos alrededor del campamento de Jake, solo para ser disuadidas con precisión con su palo. Era como ver los depredadores más letales de la galaxia siendo regañados por un padre paciente. Finalmente, las arañas se rindieron y se alejaron gradualmente para buscar presas menos confusas. El las domesticó, susurró el subcomandante Nexus. ¿Domesticadas? Las mandíbulas del capitán Vex chascaban rápidamente por el esters. Las trataba como plagas domésticas. Pero eso fue solo el comienzo de las imposibilidades del cuarto día. La tormenta de arena que azotó esa tarde fue incluso peor que la primera. Un olente moro de destrucción que se registró como un evento de categoría 10 en sus instrumentos meteorológicos. Se sabía que estas tormentas arrasaban pequeñas ciudades. Jake echó un vistazo a la tempestad que se acercaba, terminó de almorzar y regresó a su cactus. Bitácora personal. Día 4. Tard. Su voz crepitó a través de la tormenta. Interferencia. Segunda tormenta de arena de la semana. Empiezo a pensar que este lugar tiene problemas de control meteorológico. Quizás debería presentar una queja a la administración planetaria cuando regrese. Lo bueno es que la acústica aquí es bastante buena. Estoy pensando en probar un karaoke más tarde. Y eso fue exactamente lo que hizo. Durante 6 horas, mientras una tormenta capaz de remodelar continentes regia afuera, Jake Martinez amenizó el desierto de Cactus con lo que él afirmaba eran éxitos clásicos de la Tierra. La estación de monitoreo disfrutó de vibrantes interpretaciones de canciones con títulos como Survival y Desert Rose, interpretadas con un entusiasmo que compensaba con crex la precisión. Está cantando, anunció el doctor en el tono usualmente reservado para informar sobre fallas catastróficas del sistema. Podemos oírlo, respondió el capitán Vex con cansancio. No, me refiero, de hecho, está cantando durante una tormenta de categoría 10. Sus niveles de estrés son más bajos que durante la sesión informativa preparatoria. Al final del cuarto día, el personal de la academia había dejado de intentar predecir o explicar el comportamiento de Jake Martinez. Simplemente documentaban lo que rápidamente se estaba convirtiendo en la demostración de supervivencia más extraordinaria de la historia galáctica. El humano no solo había sobrevivido a conditions imposibles. Las había convertido en lo que parecían unas vacaciones de aventura al aire libre. Se había hecho amigo de depredadores, había capado tormentas capaces de arrasar ciudades,
Tudo elo mientras mantenía un comentario constante que sugería que ese lo estaba pasando en grande. En les quedaban 3 días. L. Pronóstico para mañana muestra posibles lluvias de meteoritos, informó quim, leyendo el análisis meteorológico. Los 6 brazos del capitán Vex se desplomaron resignados. Déjame adivinar. Probablemente intenta atraparlas. A través del crepitante sistema de comunicación, la voz de Jake se escuchó una vez más y esa noche. Resumen del cuarto día. El tiempo ha estado inerzante. Los lugareños son amables pero tímidos y los alojamientos son rústicos pero funcionales. Tengo ganas de ver lo que trae el mañana. Soy Jake Martinez informando en vivo desde el pintoresco Desierto de Cath 9. Si puedes sobrevivir aquí, puedes sobrevivir en cualquier lugar. Buenas noches, Galaxia. La estación de monitoreo quedó en silencio, salvo por el zumbido del equipo y el ocasional alivio nervioso de los flutarianos. Jake Martinez no solo estaba sobreviviendo a lo imposible, lo estaba disfrutando. Y eso quizás fue lo más aterrador de todo. El quinto día llegó con lo que los sistemas de monitoreo meteorológico clasificaron cortamente como fenómenos atmosféricos anómalos. En términos prácticos, esto significaba que el cielo estaba lloviendo ácido mientras era azotado simultáneamente por tormentas eléctricas capaces de alimentar una pequeña estación espacial. El equipo de monitoreo de la academia había desistido de dormir. El capitán Vex parecía no haber regenerado su exoesqueleto en semanas. Los pedúnculos oculares del comandante Thrick temblaban incontrolablemente, y la diarrea había comenzado a murmurar en 3 idiomas diferentes, ninguno de ellos elogioso. Concentración atmosférica de ácido al 12%, informa la especialista técnica quim, con la voz ronca por el agotamiento. Con reyes con un promedio de 1 cada 4 segundos. La interferencia electromagnética en la superficie está desactivada. Nuestras escalas de medición. A través de la estática crepitante de sus sensores de largo alcance, apenas podían distinguir la señal térmica de Jake. Parecía estar moviéndose fuera de su refugio de Cactus. Está loco, susurró el subcomandante Nexus. La lluvia ácida lo disolverá la piel en minutos. Pero Jake Martinez aparentemente había decidido que el quinto día era perfecto para lo que él llamaba fotografía de clima extremo. Observan con creciente horror cómo salía de su fortaleza vegetal con lo que parecía un paraguas improvisado hecho con hojas de cactus y algún tipo de material reflectante de su kit de supervivencia. Bitácora personal. Día 5. Su alegre voz crepitó a través de la interferencia. El clima se ha vuelto un poco picante hoy. Lluvia ácida con posibilidad de ser quemado por un rayo. La oportunidad perfecta para probar mi nuevo destino de refugio portátil. Patente en trámite. Por supuesto, el paraguas no debería haber funcionado. Según todas las leyes conocidas de la química y la física, la lluvia ácida debería haber devorado su protección improvisada en segundos. El rayo debería haberlo convertido en una crujiente sombra humana sobre la arena. En cambio, Jake aparentemente estaba dando un paseo por la naturaleza. Las lecturas electromagnéticas son imposibles, anunció. Quim, recalibrando frenéticamente sus instrumentos. Y es como si el rayo lo estuviera evitando activamente. Has otro diagnóstico. Ordinó la capitana Vex con cansancio. He hecho 17 diagnósticos. El equipo funciona a la perfección. El Humano está creando un campo electromagnético nulo localizado. Con solo estar allí, la diarrea
Levanta la vista de su equipo de monitoreo psicológico. Todos sus tentáculos temblaban de incredulidad. Sus niveles de hormonas del estrés están disminuyendo. Esto le resulta relajante. A través de la estática, podían ahora Jake terrorir lo que parecía una melodía mientras recogía muestras de las plantas resistentes al ácido que crecen en las zonas más hostiles del desierto. De vez en cuando, se detenía para hacer observaciones que sugerían que estaba considerando toda la experiencia como una excursión científica. Fascinante adaptación de la flora local. Su voz legó a través del sistema de comunicación. Estas suculentas moradas parecen prosperar en condiciones ácidas. Me pregunto si crecerán en mi jardín. Probablemente primero deba consultar las regulaciones de importación. La tormenta ácida duró 8 horas. Cuando finalmente pasó, Gigante, con un paisaje desértico, marcado por las cicatrices y humanity, Jake emergió de su refugio móvil completamente liso y aparentemente revitalizado por la experiencia. Fue estimulante, anunció a Nadie en particular. No hay nada como una buena ducha. Ácida para despejar la nariz. Mañana espero algo más variado. Quizás algo de granizo. El equipo de monitoreo decidió colectivamente que necesitaban medicamentos más fuertes. El sexto día trajo la lluvia de meteoritos. La órbita de Eridus Primesi intersectaba ocasionalmente con campos de escombros de antiguas colisiones estelares, creando lo que los lugarinos llamaban alegremente la temporada de caída de meteoritos. Los meteoritos que se aproximaban no eran los inofensivos espectáculos de luz que experimentaban la mayoría de los planetas civilizados. Eran trozos de materia superdensa que viajaban a velocidades relativistas, cada uno capaz de crear cráteres medidos en kilómetros. El protocolo estándar era refugiarse en los bunkers subterráneos más profundos disponibles y cazar a las deidades que cada especie prefería. Los impactos de meteoritos convertirían la superficie en un infierno temporal de roca fundida y ondas de choque capaces de pulverizar huesos. Jake Martinez instaló sillas de jardín. Bueno, no eran exactamente sillas de jardín. Había construido lo que parecía ser un cómodo conjunto de asientos con costillas de cactus dobladas y su manta de emergencia. Lo colocó en la cima de una pequeña colina que le ofrecía una excelente vista del cielo y, al parecer, se estaba preparando para el espectáculo. Vi a mirar, dijo el comandante Thricone, generalmente reservado para anunciar la muerte térmica del universo. Quizás no comprende el peligro, sugirió el Dr. Hopf. Esta esperanza se desvaneció cuando la voz de Jake llegó a través del sistema de comunicación, clara y entusiasta. Bitácora personal, día 6. El entretenimiento de esta noche es una lluvia de meteoritos que se supone es visible a simple vista. La subestimación del siglo. Estas cosas serán visibles desde la órbita. Prepare mis asientos de primera fila. Prepare algunos bocadillos y mi puse pensa en que cráter será el más grande. Los primeros meteoritos comenzarán a impactar en el horizonte al atardecer. Cada impacto iluminó el desierto como un sol en miniatura, seguido de ondas de choque que se registraron en equipos sísmicos en 3 sistemas estelares. El bunker reforzado de la estación de monitoreo, ubicado a más de 200 kilómetros de distancia, vibraba con cada impacto. Jake estaba sentado en su silla improvisada, aparentemente lavando la cuenta. Hoy, ese fue al menos un 7 sobre 10. Su voz crepitó en el caos. Bonita bola de fuego. Excellent formation de cráter. Sólida propagación de la onda expansiva. Sin duda, va a aparecer en la lista de los mejores momentos.
Un meteorito del tamaño de un edificio pequeño impactó a menos de 5 kilómetros de su posición, creando un destello que sobrecargó temporalmente sus sensors y una onda expansiva que debería haber licuado todos los órganos. Cuando la interferencia desapareció, pudieron ver a Jake aplaudiendo. Ahora que anunció con aprecio, fue un meteorito, de verdad. No vi una artesanía como ese todos los días. 10 de 10 lo recomendaría a mis amigos. La lluvia de meteoritos continuó durante 6 horas. 6 horas de impactos catastróficos que convirtieron el paisaje en un infierno fundido mientras Jake Martinez comentaba constantemente como estuviera resonando un espectáculo de fuegos artificiales particularmente bueno. La variedad de esta noche ha sido excelente, informó mientras los últimos meteoritos se extendían por el cielo. Buena mezcla de tamaños, agradable el patrón de distribución, y el espectáculo de luces fue absolutamente espectacular. Realmente pone en perspectiva esas celebraciones de Nochevilla en casa. Por la mañana, el desierto alrededor de la posición de Jake parecía la superficie de una luna devastada por la guerra. Crater tras crater se extendían hasta el horizonte con formaciones de vidrio donde la arena se había sobrecalentado formando esculturas retorcidas. El aire brillaba con un calor residual que habría matado instantáneamente a la mayoría de las especies que respiran oxígeno. Al parecer, Jake había dormido durante todo el preciso, aprovechando el calor residual de los impactos para tener lo que llamó la mejor noche de sueño de todo el viaje. Día 7, último día. Su voz llegó a través del comunicador matutino. Debo decir que estas han sido unas de las mejores vacaciones que he tenido en años. Un clima estupendo, una fauna interesante, un entretenimiento nocturno espectacular y la soledad ha sido justo lo que necesitaba. Definitivamente volveré aquí algún día. El equipo de monitoreo había dejado de intentar comprender. Simplemente observaron con asombro adenido como Jake comenzaba lo que parecía ser una caminata tranquila hacia el punto de extracción, deteniéndose ocasionalmente para recoger recuerdos de los diversos cráteres. Aproximación final. Coordenadas de recogida, informó alegremente, trayendo algunas muestras para el Departamento de Geología. También tomó unas fotos geniales de la flora y fauna local. Las arañas de phase son sorprendentemente fotogénicas una vez que las conoces. El piloto de transporte Blex recibió la llamada de extracción con la resignación cansada de quien ha visto demasiadas tonterías imposibles en una semana. Había estado monitoreando el preludeo del comunicador y observando las lecturas de los sensors con creciente incredulidad. Debería estar recuperando un cadáver, que aún quedaba suficiente para recuperar. En cambio, Jake Martinez esperaba en las coordenadas de recogida, con aspecto fresco y relajado, con lo que parecía ser una colección de muestras geológicas y bronceado. Recogida completa, informó Blex a la academia. Su voz reflejaba la confusión existencial de alguien cuya visión del mundo había sido cuestionada fundamentalmente. El humano está bien, más que bien. Parece que acaba de regresar de un retiro de spa. El vuelo de regreso a la academia estuvo lleno de las entusiastas descripciones de Jake de su semana en el infierno, con el entusiasmo de quien describe un restaurante particularmente bueno. El alojamiento era rústico pero encantador, lo contó a Blex con tono informal. El servicio de habitaciones era inexistente, pero la auténtica experiencia en la naturaleza era insuperable. Y el clima. Vaya, no se encuentra tanta variedad en la mayoría de los mundos civilizados. Blex, que llevaba más de 2 décadas volando en misiones de rescate en el desierto KTH9,
simplemente sincio y intento no pensar demasiado en lo que oye. De vuelta en la academia, el equipo de monitoreo se había reunido para presenciar el regreso de Jake con las emociones encontradas de los científicos y la comprensión fundamental de la biología, la física, y el sentido común había quedado completamente destruida. Cuando Jake entró en la sala en forms, con aspecto saludable, feliz y cargando una bolsa con lo que él llamaba recuerdos de vacaciones, los dignatarios alienígenas reunidos lo recibieron con el tipo de silencio adenido que suele reservarse para presenciar sucesos imposibles. Bueno, dijo Jake alegremente, acomodándose en su silla con evidente satisfacción. ¿Cuándo es la próxima prueba? He oído que tienes algunos desafíos de supervivencia submarina que podrían ser interesantes. O quizás algo en un agradable entorno volcánico. Siempre he querido probar la acampada a temperaturas extremas. Los 6 brazos del capitán Vex empezaron a contraerse involuntariamente. El comandante inició un sonido como el air escapando de un procesador atmosférico perforado. Los tentáculos del Dr. se habían entrelazado formando lo que parecía un patrón de alivio del esters que requeriría terapia profesional para desenredarse. Señor Martínez, logró decir finalmente el capitán Vex, con voz cuidadosamente controlada. Acabas de completar una prueba de supervivencia con una tasa de mortalidad del 97%. Eres el primer ser en más de un siglo que no solo sobrevive, sino que hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Disfruta la experiencia. Jake se encogió de hombres con modestia. Fue una buena semana. Desafiante, sí, pero eso es lo que la hizo divertida. En la tierra, tenemos un dique. Cualquier aterrizaje del que puedas salir ileso es un buen aterrizaje. El mismo principio se aplica a las situaciones de supervivencia. Además, consigue material excelente para mi blog de viajes. ¿Blog de viajes? Susurro el subcomandante Nexus. Ah, sí. Documento todos mis viajes a lugares inusuales. Sin duda, entra en la categoría de destinos extremos. 5 estrellas. Lo recomiendo totalmente a cualquiera que busque una verdadera aventura. Solo asegurate de lavar suficient agua y no olvides el protector solar. La sesión informativa duró 3 horas, durante las cuales Jake ofreció explicaciones detalladas de sus técnicas de supervivencia con la pericia informal de quien habla de su pasatiempo favorito. Había utilizado principios de supervivencia en el desierto que existen en los registros históricos de la tierra. Los había aplicado con modificaciones bardas en las condiciones locales y, de alguna manera, había logrado que todo pareciera sencillo. La clave, explico mientras dibujaba diagramas en la tablita proporcionada, es adaptarse al entorno en lugar de luchar contra él. El cactus proporcionaba refugio, aislamiento y agua. La fauna local solo necesitaba entender que yo no era una amenaza, y los patrones climáticos, una vez que aprendes a interpretarlos, son bastante predecibles. El doctor tomó notas detalladas, haciendo preguntas ocasionales que revelaban la enorme diferencia entre los instintos de supervivencia humanos y los de la mayoría de las especies galácticas. Donde otros seres vean desafíos imposibles, Jake vea problemas interesantes en las soluciones creativas. ¿Y el estrés psicológico? Preguntó. El aislamiento, la constante amenaza de muerte, saber que el rescate era imposible. Jake lo consideró seriamente. Bueno, no diría que fue exactamente estresante, sino más bien centrado. Cuando uno lidia con necesidades inmediatas de supervivencia, no tiene tiempo para preocuparse por problemas abstractos, y el aislamiento fue bastante agradable.
Es difícil encontrar lugares tan tranquilos en el espacio civilizado. La última pregunta vino del Capitán Vex, quien había estado inusualmente calado durante las últimas etapas del informe. Señor Martínez, dijo con cuidado, que les diría a otros humanos que están considerando desafíos similares. El rostro de Jake se iluminó con genuino entusiasmo. Oh, adelante, sin duda. No hay nada como un buen desafío de supervivencia para poner las cosas en perspectiva. Solo asegurate de investigar primero. Empeca adecuadamente y recuerda que la mayoría de los problemas tienen soluciones y estás dispuesto a pensar creativamente. Además, trae un buen libro. Las tardes pueden ser un poco lentas si no tienes nada para leer. El personal de la academia intercambió miradas que comunicaban mucho sobre su estado mental colectivo. Después de que Jake se fue para presentar sus informes oficiales y recoger sus credentials de certificación, el equipo de monitoreo se sentó en su sala de conferencias rodeado por una semana de datos de sensores que documentaban lo imposible. Vamos a tener que reescribir todo el plan de estudios del entrenamiento de supervivencia, anunció el Capitán Vex. Con el tiempo, los libros de texto de xenobiología también, añadió el doctor y los manuales de física por doquier. Básicamente concluyó el comandante Thrick. El subcomandante Nexus, que había estado inusualmente calado, finalmente habló. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No? Los demás lo miran expectantes. Si un humano puede hacer esto, dijo lentamente. ¿Qué pasa cuando les decimos al resto que lo hemos estado llamando imposible? La sala de conferencias quedó en silencio cuando se asimiló esta implicación. A lo lejos, podían escuchar a Jake Martínez charlando con el personal administrativo, aparentemente tratando de inscribirse para desafíos de supervivencia adicionales. Las mandíbulas del Capitán Vex chasquearon una, dos veces, y luego comenzaron un rápido staccato que se tradujo aproximadamente como: Oh, los ancestros nos preservan a todos. Porque en algún lugar del fondo de su mente entrenada milita, estaba empezando a sospechar que Jake Martínez no era una excepción entre su especie. Probablemente apenas estaba comenzando. Y ese pensamiento, ese dio cuenta el Capitán Vex, era mucho más aterrador que cualquier desierto, tormenta o depredador que la galaxia pudiera producir. Después de todo, los humanos pudieron convertir la prueba de supervivencia más mortífera en el espacio conocido en una revisión de vacaciones, que harían cuando realmente se tomaran en serios la exploración del universo. La Academia de Supervivencia Galáctica estaba a punto de encontrar